Yeah. Keep it back. ఆయిల్లో రోస్ట్ చేస్తారు. బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు తెలుసా? డ్రై రోస్ట్ చేస్తారు. ఏం రోస్ట్ చేస్తారు? డ్రై రోస్ట్ అంటే వితౌట్ ఎనీ ఆయిల్ ఆర్ ఎనీ లిక్విడ్ గీ కానీ ఏమీ లేకుండా ఉట్టిగా రోస్ట్ చేస్తారు. దాన్ని డ్రై రోస్ట్ అంటారు. ఓకే, విత్ హాట్ ఎయిర్ తో రోస్ట్ చేస్తారు. They put this into the roaster like this. Look here, look at Auntie. Very. Oh, very nice. Okay. Stand there, Anushka. Come. Go, Vishal. Wait, one after other. Everyone will get your turn. That's it. Go, Vishal. Winnowing means the process of separation. Yeah, shells. What is the winnowing process? Separating the shells. Separating the shells. So you can see here. That's all. Yes. What you call that? Villanger. What is that? Chocolate villanger. Chocolate villanger. ముందు వెంటనే చేస్తే 7 days తర్వాత మంచి చాక్లెట్ పేస్ట్ అవుతుంది. What about those things? ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పండి. ఇంగ్రీడియంట్స్ చాక్లెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పండి. కోకోa, మిల్క్, Cocoa beans. జాగరీ, Jaggery. కోకో బటర్. Cocoa butter. ఎన్ని డేస్ గ్రైండ్ చేయాలి? మీకు ఇంకా అది గ్రైండ్ చేసి చూపిస్తాను. Wait. Show you.